Это был очень тяжелый вопрос, и поэтому всех выбило. You see me? Yes. Да. Yes. Oh, you see me? Okay, because I don't. Sorry, I don't know what happened. I didn't touch nothing. It was very hard question. It was very hard question, and I know, like the internet shut down with a question. Yes, after that question. Yeah, no, like as soon as I signed my second contract with Alexander Krylov and Max Shushensky. Could you wait just 1 minute, because not all journalists. It's already, yes. Наташа, Наташа, переведи еще раз, пожалуйста, вопрос. Наташа, ты здесь? I don't hear Natasha either. Yeah, let's wait, Natasha, because okay, no problem. Without Олега Малицкого нету в конференции. Анархия началась. Без пресс-атташе. Коллеги, извиняюсь, что-то случилось вдруг. Да, давайте продолжим. Да, и с того же места, да, я так понимаю, задавай вопрос, Наташа. So, excuse us, we got disconnected. So the question was, first of all, thank you for all the work that you've done with Avangard. And is there some chance that you will stay with the team? And if there's something that reporters can do on their side, what is it? Yeah. No, like when I signed my second contract with Alexander Krylov and Max Shushensky, like it was already kind of decided in my mind that, like it would be my last 2 years, because obviously, like I have a great family over here. Hockey has given me everything. Hockey has given me my wife, like that I met throughout hockey, and like just the distance. And I'm happy that you asked the question, because I know there's lots of reports saying that I don't want to go to Omsk, and this is absolutely false. Like, number one, I had agreed to go with the Avangard in Omsk. We all know the story about the rink like having to be destroyed. So like like that was kind of basically out of everybody's control. So like like my hometown, Hawkesbury, Ontario, is a small industrial city. So I have absolutely no problem with snow, with cold, with factories, and just by myself. Like I've worked 8 years in a factory, so I have tremendous respect for factory workers, and there's nothing more than I would have loved to coach in Omsk. And if I have one major regret over the 4 years that I was with Avangard, is that I didn't get to coach one game in Omsk. Like that's we brought the cup. We went there the first year after getting beat by CSKA in the finals. But I would have loved to live in Omsk. I remember the first couple of weeks, I would go down the river and watch people fish, and like I felt like right at home. So like there's absolutely no problem for me right now. It's time to spend some quality time with the family. I'm grandfather of 2 beautiful little girls, one that will turn 4 this week, and the other one is 2. And I never unwrapped a Christmas gift with them. I never had like birthday cakes with them. So life is short. I'm not retiring from coaching. I will never retire, because I feel that it's in my blood. It's my passion. Maybe I coached my last game in Magnitogorsk in my career. And if it's so be it. So I will take some time with my family. I will analyze everything. And after this, if there's either a part-time job or a full-time job, I'm going to look at it. But right now, there's absolutely no rush. And it's absolutely has nothing to do with Avangard. Avangard treated me like a brother. Like I remember
my first meeting in Copenhagen with Alexander Krylov and Max Sushinsky. I finished the meeting and I said, wow, I want to work with those two persons. And that's exactly what Ilya Kovalchuk had told me. Ilya was kind of the agent, and he's the one who called me first. And I said, no, I'm not interested in the KHL. And he told me, he said, please just meet them. And, like it was an unbelievable meeting. I felt the passion. I felt the desire of winning from both Max and Alexander. And 1 week later, I signed a contract. So it was 4 great years. And I want to say thank you, spasibo большое, to everyone involved, like from Alexander Dukov that I had a chance to meet at my arrival in St. Petersburg. I had dinner with Alexander, and I started to understand like all the framework of Gazprom Neft, the way that they committed to excellence. Like mediocrity is not part of their discussions. And after this, like meeting my staff, like working with so many great coaches, medical attendants, equipment, media relation, marketing, like Avangard is, like was my family for 4 years. So I built great memories. Когда второй раз я подписывал контракт с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, уже тогда в моей голове были мысли, что это заключительные мои 2 года. Ведь у меня есть семья, и хоккей мне подарил в этой жизни все. Благодаря хоккею я встретил, в частности, и свою жену. Сейчас, наверное, главную роль, ключевую играет именно расстояние, удаленность моей семьи от меня. Я рад, что вы задали этот вопрос, благодарен вам за него, потому что много информация гуляет в прессе, где говорится, что я не хочу ехать в Омск. Это абсолютная неправда, потому что, когда я соглашался приезжать, я соглашался именно на то, чтобы приехать в Омск и тренировать команду в Омске. Но все прекрасно знают, какая ситуация сложилась. Это никто не мог предсказать и как-то контролировать. Я сам родом из города Хоксбери в Онтарио. Это маленький индустриальный городок. И я привыкший к снегу, к холоду и к заводам. Да, я и сам проработал 8 лет на заводе, поэтому я с огромным уважением отношусь к людям, которые трудятся на фабриках и заводах. И если у меня есть что-то, о чем я жалею за эти 4 года, так это именно то, что ни один матч мы не провели в Омске, ни один раз я не тренировал команду именно в Омске. Да, мы приезжали к нашим болельщикам, привозили кубок, мы приезжали в тот год, когда вы были в финале, потерпели поражение от ЦСКА, но тем не менее это не совсем то. И, конечно же, первые несколько недель, когда я был в Омске, я прогуливался по городу, мне все очень нравилось, я ходил по набережной Иртыша, я видел, как люди рыбачили там, и я понимал, что это будет замечательное время, которое можно будет провести в этом городе. Поэтому сказать, что я не еду именно в Омск, это было бы абсолютно неправильно. Сейчас, наверное, для меня пришло время, когда мне нужно побыть с моей семьей. У меня 2 прекрасные внучки. Одной на этой неделе исполнится 4 года, другой 2 годика. И я ни разу не распаковывала с ними подарки на Рождество. Я ни разу не был с ними лично на день рождения. Конечно же, всех этих моментов мне не хватает. Я ни в коем случае не заявляю, что я ухожу на пенсию, потому что, наверное, такого никогда не произойдет, потому что хоккей, он у меня в крови, и я всегда буду любить этот спорт. Если случится так, что матч в Магнитогорске был финальным в моей карьере, хорошо, я это приму, но сейчас мне нужно время на переосмысление, побыть со своей семьей, и если будут какие-то варианты на совместительство или там полную занятость, то я все это рассмотрю, но сейчас я хочу взять небольшой перерыв. И, конечно же, я хочу огромную благодарность сказать и Александру Крылову, и Александру Дюкову, с которым я встречался, и мы ужинали, и тогда у меня появилось представление о работе компании «Газпром» в целом, когда я понял, что здесь не приемлют посредственности, всегда стремятся только к высшим целям. Хочу сказать огромную благодарность персоналу и своему тренерскому штабу, и медицинскому, и маркетингу, и коммуникациям. Мы все стали одной большой семьей. И когда мы встречались
с Александром Крыловым и Максимом Сушинским в Копенгагене, после разговора я встал и подумал, действительно, я хочу с этими ребятами работать, потому что ценности, стремления, ориентиры у нас схожи. Так, что-то она говорит, что Сушинский будет работать. Коллеги, у вас звук включен. Об этом же равно говорил и О, слышно. который своего рода выступал агентом моего подписания, потому что я отвергала все предложения, а Илья мне сказал, Боб, Я ж ничего тут не включила, да? дай им шанс. Нормально? Угу. Вот эту же страсть и желание. Секунду. Анна, выключите звук, пожалуйста. Это же страсть к победам, желание побеждать. Я увидел в их глазах, я это почувствовал, и я действительно хотел подписать и поехать в Омск тренировать «Авангард». И через неделю вот это подписание случилось, поэтому огромную благодарность я выражаю всем. Коллеги, я не модератор, я не могу выключать звук. У нас немножко другая система в клубе, поэтому прошу, выключайте звук. Влад, я вижу, Уткин. Вы хотите, если задать вопрос, пожалуйста. Если вы не хотите задать вопрос, выключайте звук. Кто хочет задать вопрос, следующий, пожалуйста. Боб, хочу вас поблагодарить за эти 4 года в Омске, которые прошли, от лица всех омских болельщиков, журналистов. Вопрос такой. Вы работали в последнее время с молодыми, относительно молодыми тренерами российскими, омскими, с Рябыкиным и Курьяновым. Как вы оцените их потенциал? Again, thank you, Bob, for the work you've done. And the question is, having worked with young OMS coaches, Rябыкин and Kuryanov, how can you evaluate those guys? Well, first, I've always been so fortunate. Like, by the way, Dmitry Rybakhin is the first one who came to meet me in Denmark. Like after the phone call from Ilya Kovальчук, the organization asked Dima to come and meet me, and I thought that Dima was the big boss. So I found out only later that he would be one of my assistants. So we had a good laugh over this, but I just want to say we formed such a tight family as a coaching staff. I was very lucky over the years with Dima Rybakhin that there's no doubt in my mind that he's ready to be a head coach in the KHL. After this, I had the privilege to work with one of my former players in Atlanta, Slava Kozlov, that I think that he's ready to be a KHL head coach also. Anton Kuryanov, that he has the logo of Avangard right on his heart. Sergei Zyagin, by far the best goalie coach that I've worked with throughout my career. I had Jacques Cloutier, my partner for the last 15 years, Peteris Groms, Aldis Abolinch that I brought from the Latvian national team, Brendan Bovey, our conditioning coach. So, I always say that hockey should have no borders. And you look at our staff, it was basically an international staff, and we got along every day. So, they made my job so easy. We were sharing work every day. We had a chance to share our opinions on basically every matters that surrounded the team. And it was true teamwork. It was even bigger than teamwork. It was family work. We were brothers over there. We cared about each other, all great family people. So and you know what? There's some very brilliant young coaches too throughout the VHL, the MHL, and the academy. So, the future is very bright for Omsk Avangard. Мне всегда везло, и «Авангард» не исключение. Меня окружали потрясающие люди. И стоит отметить, что Дмитрий Рябыкин, он был первым, с кем я разговаривал в Дании. Он приехал ко мне после звонка Ильи Ковальчука, клуб его направил, и, честно говоря, в тот момент я подумал, что он какой-то большой начальник, и лишь спустя какое-то время я узнал, что он будет моим помощником, и мы с ним еще по этому поводу посмеялись, забавная вышла ситуация. У нас был очень сплоченный коллектив, мы настоящей семьей стали. И нет сомнения, что Дмитрий Рябыкин, он полностью готов к тому, чтобы возглавить
чтобы стать главным тренером команды в КХЛ, в этом я абсолютно уверен. Также мне посчастливилось работать с моим бывшим игроком из Атланты, с Вячеславом Козловым. Я также считаю, что он уже может легко стать главным тренером в КХЛ. Что касается Антона Курьянова, это человек, у которого логотип «Авангарда» просто вытатуирован на сердце. Этот клуб всегда в его душе, и замечательный тренер. Сергей Звягин, наверняка лучший из тренеров-вратарей, с которым мне приходилось работать. Также мой несменный партнер на протяжении 15 лет Жак Лутье, Петрис Громс и Алдис Сабалинш, которых я привез из сборной Латвии. Наш тренер по физподготовке Брэндон Бови. Я всегда говорил, что хоккей не должен иметь каких-то границ. И вот наш тренерский штаб лучшее тому подтверждение, потому что у нас действительно такой интернациональный штаб, и мы все вопросы обсуждали, чего бы они ни касались, мы всегда обменивались мнением и находили какие-то решения. И они очень сильно облегчали мою работу, за это я им действительно благодарен. У нас была настоящая командная работа, и даже более того, это была семейная работа. Мы братья, мы заботились друг о друге, и это было замечательно. Также хочу отметить, что у нас много потрясающих, очень умных, грамотных тренеров в высшей хоккейной лиге, в молодежной хоккейной лиге, в Академии «Авангард», поэтому я уверен, что у «Авангарда» в целом очень яркое будущее впереди. Спасибо. Рустам? Да, здравствуйте всем. Здравствуйте, Боб. Такой Здравствуйте. вопрос. Вы сейчас говорили и о тренерах, и о помощниках своих по «Авангарду». Не могу не спросить по поводу Ильи Ковальчука. Как считаете, вот наверняка вы следили за сборной России, и даже там по прессе, тому, как работал Илья, есть ли у него перспективы быть именно вот ген-менеджером клуба или, может быть, национальной команды, и, может быть, хотели бы вы с ним работать? Вы как тренер, он, естественно, как ген-менеджер. You've mentioned your coaches and assistant coaches, and speaking about Ilya Kovalchuk, for sure you might have followed Team Russia, and do you think that he's got a good perspective of being a general manager of Team Russia or maybe some club, and would you love to work with him, you as a coach and him as the GM? Covey is such a passionate man, and I was going to say a passionate kid, but that was in our days in Atlanta. Like he lives hockey, he breathes hockey, he loves hockey, and looking at his career, it's no surprise for me that he was such not only a successful player but a successful man. Covey, before being a good player, he's even a better person. He has a big heart. He's always ready to help, always ready to lead. And obviously, he matured a lot since our days in Atlanta. So, like, there's no doubt in my mind that he's going to be a great general manager, a great president, a great hockey coach, whether it's for a team, whether it's for the Russian Federation, because he cares. He doesn't want to lose. He hates to lose. And, I remember that young man the day that I got fired in Atlanta. Like 2 minutes after that, I told the players that I got fired. He came in my office with teary eyes and says, I'm going to go and see the owners. They can't fire you. And I said, Covey, I said, you don't understand. I said, hockey is a big business. I said, like, it's okay. But, what a privilege. Like, I'll always remember that phone call once we beat Germany. I guess it was around midnight at night. And, he was telling me that Avangard wanted me to be their coach and convinced me to talk to Alexander Krylov and Max Shushensky. And then last year, out of nowhere, we have a few talks. Then I talked with Alexei Volkov. I talked with Alexander Krylov, and we're reunited again. And not only we're on the same team, but we drank from the Gagarin Cup together. So, Covey is one of my hockey sons. I have the utmost respect for him, and I know that he's going to be very, very successful. I owe Ilya Kovalchuk a lot, in
in my years in Russia, and not only in Russia, like the 5 years that we spent together in Atlanta, you know, were very, very good. Like, you know, like we went to baseball games. We went to Danny Snyder's funeral together, like one of our teammates that died in a car accident. Like, he is a great man. Кови – это человек, в котором живет страсть. Я хотела сказать, что он парень, наполненный страстью, но сейчас он уже мужчина, наполненный страстью, потому что молодым парнем он был еще тогда, когда мы вместе были в Атланте. Он живет хоккеем, он дышит им, он его любит. И посмотрите на его карьеру. Я нисколько не удивлен, что он стал не только успешным человеком, но что он не только успешным игроком, но в первую очередь успешным человеком, потому что действительно у него огромное сердце, он всегда готов помочь, он готов вести людей за собой. И он очень сильно повзрослел со времен Атланты, и я считаю, что он стал бы замечательным и ген-менеджером, и президентом клуба, и тренером, и клуба, и сборной, неважно, потому что всегда он, ему ничего не безразлично, он всегда заботится обо всех, он очень любит побеждать, он ненавидит проигрывать. Я помню, когда меня уволили в Атланте, я сообщил игрокам, и через 2 минуты ко мне подошел Ковальчук со слезами на глазах и говорит: я пойду к ним, этого не может быть, они не могут тебя уволить. Но я сказал, что хоккей – это большой бизнес, это абсолютно нормально, поэтому никогда, наверное, не забуду тот телефонный звонок, который я получил после матча в Германии, когда мы выиграли. Уже была полночь, и Илья мне сказал, что Авангард заинтересован в том, чтобы подписать тебя на должность тренера. Он убеждал меня встретиться с Александром Крыловым и Максимом Сушинским. И я очень многим обязан Илье. И вот в прошлом году раз и из ниоткуда какие-то разговоры, и тут уже нарисовалась возможность того, что Илья присоединится к клубу. Я поговорил с Алексеем Волковым, я поговорил с Александром Крыловым, и мы вновь воссоединились. И мало того, что мы были в одной команде, так мы еще и добрались до Кубка вместе. Это, конечно же, очень дорогого стоит. И Ковальчук – это мой хоккейный сын. Я огромное уважение к нему испытываю, с большой благодарностью к нему за все мои годы, проведенные в России, и за 5 лет, проведенные в Атланте, когда мы различные мероприятия с ним посещали, и матчи бейсбола, и похороны нашего сокомандника, который погиб в автокатастрофе. Поэтому Илье Ковальчуку я безгранично благодарен, я его очень сильно уважаю, и я желаю ему всевозможных успехов. Пожалуйста, следующий вопрос. Олег, можно, да? Конечно. Да. Боб, здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Есть ли какая-то вероятность того, что вы останетесь, скажем, консультантом Авангарда по каким-либо вопросам, официально или неофициально? И в частности, будете ли вы принимать какое-то участие в обсуждении кандидатуры вашего преемника в клубе? Is there a chance that you will be sort of a counselor for Avangard and just in some way? And is it possible that you'll be involved in choosing the future candidate for the head coach? I talked to Alexander Dukov. I talked to Alexander Krylov, also with Alexei Volkov, and like nothing has been established yet. Like obviously the season is just over, and it's there's lots of time ahead. The one thing is that I owe a lot to Avangard. Like I had 4 great years full of memories. Looking at the players that I had the opportunity to coach, like I will never be able to thank them enough, the players, for what they've done for myself as a human being, helping me, like, because obviously coming to Russia with language, with everything around, like everyone surrounded me, like, you know, like with lots of love, lots of friendship, and you know, I had a great time. So like I said, you know, I'm going to take time for my family right now. This is the most important thing for me. Obviously, hockey is my passion as a kid, but at the same time, like right now, you know, with COVID over the past years, like you know, I spent lots of times away from my family. So like it's my
my main goal right now is to spend time with my loved ones, and after this, we're going to see. But I will always be ready to help Avangard. That's for sure. Я разговаривала с Александром Дюковым, с Александром Крыловым, с Алексеем Волковым. Еще ничего не решено, но сезон только закончился, еще много времени впереди. Но одно могу сказать точно, я очень многим обязана Авангарду. Это были замечательные 4 года, которые принесли очень много приятных воспоминаний. И я благодарен своим игрокам, мне посчастливилось работать с потрясающими парнями. И, наверное, я не смогу в полной мере их отблагодарить за то, как они помогли мне лично, потому что, когда приезжаешь в Россию, есть и языковой барьер, и разные другие сложности, и меня окружили любовью, дружбой, поэтому, конечно же, огромное спасибо всем за это. Но сейчас я хочу провести время со своей семьей, на данный момент для меня это самое важное. Понятно, что хоккей – это моя страсть на протяжении всей жизни, еще начиная с детства, но предыдущие годы, с учетом пандемии и прочих обстоятельств, я всегда был вдалеке от семьи, и сейчас для меня главная цель – это провести время с любимыми. Но я всегда буду готов помочь Авангарду в каком-то проявлении. Oleg, can I add something, please? You guys have no clue that once, I met with Alexander Krylov and Max Sushinsky. I got back home here. I told them, I said, I'll take a week to think about it, talk with my family, and obviously the rumors started to go around, and I received so many phone calls from ex-players, whether North American players or even Russian players, North American coaches telling me, don't go to KHL, don't go to Avangard. Don't you know that they had 13 coaches in 10 years? Like, you're going to get fired in training camp. Like, it's going to be a total disaster. And, I trusted my gut feeling. I trusted Covey. I trusted Alexander Krylov and Max Sushinsky. And, it was a wonderful 4 years. It was, it was a life experience. And again, I always lived my life. My parents always told me, don't judge people by passports or by religions or by languages or by colors. Judge people by what you see from them. And, I built so many great friendships. Hockey is a huge business, but hockey is a very small family. So from, Avangard staff, Avangard fans, even media, players, everywhere, I'm leaving Russia right now with a bag full of friends, with a bag full of memories. It was a great 4 years for me. Вы, наверное, не знаете, но после того, как я встретился с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, я попросил неделю на раздумье. И вот я приехал домой, и уже начались какие-то слухи, что возможно мое подписание. И мне огромное количество звонков стало поступать от бывших игроков, и североамериканских, и русских, и от бывших тренеров, которые мне говорили: не вздумай ехать в КХЛ, не вздумай ехать в Авангард. Они сменили 13 тренеров за 10 лет. Тебя уволят на предсезонке. Это будет просто катастрофа. Но я решил довериться своему чутью, положиться на Ковальчука, на Александра Крылова, и в итоге это стали замечательными 4 годами. Это такой опыт, который просто самый, наверное, приятный опыт. И мне родители всегда говорили: не суди людей по тому, какая у них национальность, какая у них религия, какой цвет кожи. Суди по тому, что ты видишь от этих людей. И вот сейчас, благодаря моим 4 годам в России, у меня появилось большое количество замечательных друзей. Ведь хоккей – это и большой бизнес, но в то же время это и плотная семья, и родственные такие связи, которые появляются, и игроки, и мои партнеры по тренерскому штабу, и персонал команды, и даже пресса, все стали мне очень близки. И я уезжала оттуда, из России, с полными чемоданами, так скажем, друзей, и с полными чемоданами хороших воспоминаний. And I'll just finish off with this.
1972, I was 12 years old, and this is where I kind of discovered Russian hockey, like the big series, you know, like Canada, Russia. And as soon as you know, like I got to Moscow, you know, like I made arrangements. I went to visit Luzhniki Arena. Obviously, I had the tremendous honor to meet my idol Vladislav Tretiak, that, you know, like I met quite a few times. I received my gold medal from Vlad after our Gagarin Cup championship, which was very special to me. I also met Mr. Yakushev, Mr. Maltsev, Mr. Mihailov. So like those legends, those hockey legends, they wrote the history between Russia and Canada. Like they paved the way to, you know, like coaches like me to come, you know, like to Russia. And I'm not the only one, you know, like we're very fortunate. Some Russian players are going to North America. We have some North Americans going to Russia. And I think it's a wonderful experience. So thank you very much. And once again, it was an unbelievable honor for me to meet my idol, Vladislav Tretiak. В 1972 году, когда мне было 12 лет, я открыл для себя русский хоккей. Та незабываемая серия «Канада-Россия». И когда я приехала в Москву, я сразу посетила арену в Лужниках. И для меня огромная честь была познакомиться с моим кумиром Владиславом Третьяком. И он же мне вручил золотую медаль, когда мы выиграли кубок. Это, конечно, особый такой момент для меня, особо трепетный. Я познакомился с Якушем, Мальцевым, Михайловым. Это такие легенды, которые писали историю. Они прокладывали дорогу для таких тренеров, в частности, как я, чтобы они могли приезжать в Россию. И сейчас русские игроки уезжают в Северную Америку, наоборот, североамериканские игроки приезжают в Россию. И это отличный опыт. В целом, невероятные 4 года и невероятные впечатления. И вот именно встреча с моим кумиром детства, Владиславом Третьяком, это также навсегда останется у меня в памяти. Еще вопросы? Да, позвольте, Уткин, Владислав по хоккею. Боб, во-первых, вам огромное спасибо за эти 4 года, за эти 4 года работы. Это было действительно круто, интересно. 2 вопроса у меня будут. Первый серьезный, второй более шутливый. Первый вопрос. Можете ли вы в качестве своего наследия в «Авангарде» обозначить еще и то, что под вашим руководством выросли молодые талантливые игроки, как Арсений Грицов, Егор Чинахов, который уже играет в Коламбусе. Арсений может в ближайшие годы ехать тоже туда же в НХЛ. Каковы их перспективы, на ваш взгляд? Again, thank you for 4 years of yours with Avangard. And can you say that the input that you've made is really great in terms of bringing up younger players, let's say Gritz, who's got a high potential, and also China, who's already in Columbus? Yeah, like I love working with young players, and throughout my career, I started in junior A, then in major junior A, both leagues in Canada, and then I went to the American League for 5 years, which, whether you're coaching junior or American Hockey League, it's all about teaching. You're given some raw talent, some real good, young, talented hockey players, but sometimes they need to learn about the game. They need to learn to mature around the game, and then moved on to the NHL and the Chris Drurys, the Milan Hayjuk, the Ilya Kovalchuk, the Danny Heatley, Johnny Gaudreau, Sean Monahan, Sam Bennett. I was very fortunate. I've always had great young players, and then I got to the KHL, and Ilya Mikheyev, which was not like a young kid, but still was a fairly young age with the dream of playing in the NHL, and Klim Kostin and China and Geritz, and even Kirill Semyonov, who obviously is not a kid, had the dream to try to the NHL. As a coach, you always focus on team performances, team achievements, but also you need to be open-minded, to listen to your players and help them live their dreams. Like if their dream is to be the best player in the KHL, I think that's fine. If they want to move on to the NHL,
it's your responsibility as a head coach to give them the tools to sit down with them. I had also like great pleasure coaching Denis Zernov, that I have the utmost respect for Zerny. So like like in Avangard, like we had lots of great promising young players, and watching the junior team play, I know that there's quite a few young players that will be knocking at the door too, and they're going to be like, wearing Avangard colors with lots of pride. Я всегда любил работать с молодыми игроками, и когда я начинал в Канаде, как раз в молодежной лиге, а затем в ВХЛ 5 лет проработал, здесь главное – это именно процесс обучения, потому что к тебе в руки попадают сырые таланты, да, они очень способные, но им необходимо еще многому научиться, им необходимо повзрослеть. И далее в НХЛ также у меня было много хороших молодых игроков, это и Илья Ковальчук, и Хитли, и Гудроу, и Беннет, и всегда... Очень много действительно потрясающих ребят, с которыми я работал и которых я старался вывести на новый уровень. И когда я приехала в КХЛ, здесь уже был Илья Михеев, который мечтал играть в НХЛ, и Клим Костин, и Чинах, и Прицук, Семенов. Семенов, конечно, он уже не молодой игрок, но он также мечтал попробовать себя в НХЛ. И понятно, что задача тренера – это нацеленность на результат команды. Но здесь нужно быть еще понимающим и ориентированным на игроков. Если игрок хочет стать лучшим игроком в КХЛ, это нормально, это хорошо, ты ему поможешь. Но если он мечтает играть в НХЛ, ты также должен дать ему все инструменты для того, чтобы он смог осуществить свою мечту. Также нельзя не упомянуть Дениса Зернова. С огромным уважением я к нему отношусь. И в целом я считаю, что в «Авангарде» очень много многообещающих игроков, которые вот даже, судя по тем матчам молодежки, которые мы смотрели, я уверен, что они в очень скором времени будут стучать в двери уже главной команды. Еще вопрос? И второй вопрос более шутливый. Вы говорили о том, что встретили в России многих друзей. Я уверен, что любимый эксперт «Авангарда» Александр Кожевников будет скучать по вам. Будете ли вы скучать по нему и его словам в ваш адрес? Спасибо. You've mentioned that you've made lots of friends here in Russia, and for sure the biggest fan of yours, Alexander Kожevnikov, will be missing you a lot. And will you be missing him? Like I was warned, like coming to Russia, and we had a few, many years ago, we had a few of those reporters in Canada, like not very friendly with Russian players or European players, that they were seen as players who would come and steal jobs and everything. But life is too short for this. Like my parents taught me to judge people that I know, judge people that I've spent time with. So unfortunately, I don't know Mr. Kozhezhnikov. I understand that he was a great hockey player, but for me, I never paid attention to this, because he doesn't know me, and it was his opinion, and I was fine with this. If it made him happy, so be it. That was okay. Вообще у нас даже на родине были такие журналисты, которые не очень дружелюбно были настроены к игрокам, которые приезжали из-за рубежа, и они говорили, что они крадут рабочие места у местных. Но я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на такие вещи. И мои родители всегда меня учили, что можно судить только тех людей, с которыми ты знаком лично, и о которых ты можешь свое мнение выстроить. Но, к сожалению, с Александром Кожевниковым лично мне не удалось познакомиться. Я знаю, что в прошлом он был замечательным игроком, но он не знает меня, я не знаю его, поэтому я никогда не обращала особого внимания на это. Если это делало его счастливым, пусть так. Если можно, вопрос в завершении этой темы. Болельщики в Омске «Авангарда» предлагают переименовать арену в Омске. Она сейчас носит имя Кожевникова. Если бы это решение зависело от Боба, он бы переименовал арену или оставил бы это имя? Omsk fans, they offer to rename the arena because now it's named after Kожевnikov. Детская арена, это The другая арена. arena for kids. And if it would be your opinion, would you just place a different name on it, or would you leave everything as it is? Leave it like it is. That's the only thing that we have in common. I have a name ring under my name in my hometown, and
he has a name, a rink name in hey, like, you know, like life is too short for this. Like, you know, like me, I'm a positive person, and, you know, like I always invest my time, you know, like in people that I see that a friendship is possible. So, you know, like I don't care about the rest. Я думаю, что нужно оставить все как есть, по крайней мере, у нас что-то будет общее, потому что в моем родном городе также есть арена, которая названа в мою честь, и в его городе есть арена, названная в его честь, поэтому пусть все будет так. Но в целом жизнь слишком коротка, и я всегда позитивно настроена, и я предпочитаю тратить и вкладывать свое время в тех людей, с которыми я считаю, что у меня возможны дружеские отношения, а остальное меня уже не заботит. Plus the name on any rink is not important. The most important thing is that the doors are open for kids to practice the most beautiful sport in the world. So this is the main thing why arenas are built. Name on the rinks, that's not very important to me. И вообще имя на арене, то есть то, в чью честь она названа, это не столь важно. Главное, чтобы ее двери были открыты для детей, для того, чтобы они могли приходить и тренироваться, и учиться самому замечательному виду спорта. И вот это самое главное. А уже в чью честь названа арена, это второстепенное. Боб, еще один вопрос по поводу Омска. Мы с вами часто говорили про омский снег, про омское солнце, про омских болельщиков. Вы это не увидите, к сожалению. Но приятно то, что вы говорите, что не завершаете карьеру, а ее приостанавливаете. Вот какой срок вы для себя отвели, сколько вы намерены отдыхать, и если вы вернетесь, я уверен, вы вернетесь в большой хоккей, будет ли предложение от Омска, если оно будет получено, приоритетным? You've mentioned that you're not retiring for now, you're just taking a sort of break. And how long do you think this break will be? And also, if you decide to come back to big hockey and you receive an offer from Avangard, will this offer be your top priority for you among others? Number one, like, you know, like I've said it before, I will never retire. Like, you know, like hockey is like my drug. Like going to the rink for me is like any kid that could go to Tirk Nikulina every day. Like since 1987, I've never worked a day. Like, you know, it's my passion. I love going at the rink. I was lucky. I had a family that always supported me, that always encouraged me, you know, like never put any kind of restraints on me. But now, you know, I will never retire because, you know, like I look at Mr. Krikunov, I looked at Coach Bill that, you know, I coached against him like 4 years ago. Like you can see the passion for hockey. You can see the passion for coaching. And I feel that, you know, like I'm just like those two gentlemen. I love hockey. So, but at the same time, you know, like back home, you know, like I'm a fairly busy man. I have like some businesses and stuff like this. So what's next in hockey for me? I really don't know. So like, but at the same time, I know that I'm passionate about the game, and you know, you never know. But at the same time, I might have coached my last game, and if that's the case, I'm fine with it. I'm healthy. I'm full of energy. I can do other things. I can still coach, but you know, right now, coaching is not a priority for me. My family is number one. Я никогда не уйду на пенсию, это я уже сказала, и для меня хоккей – это как наркотик. Я как ребенок, который может каждый день ходить в цирк Никулина, вот точно так же я себя чувствую, когда прихожу на арену. И вот с самого начала моей тренерской карьеры эта страсть ни на один день не покидала меня. И благо, что у меня семья, которая поддерживала меня всегда, которая всегда меня вдохновляла, не загоняла ни в какие рамки, а наоборот во всем мне помогала. И если посмотреть на таких тренеров великих, как Крикунов или Лединов, видно, что в них жива эта страсть к хоккею, в них жива страсть к тренерскому делу. И я, наверное, вот как два этих человека. Я также люблю хоккей, и при этом сейчас у меня много дел и на родине, у меня есть свой бизнес и также вопросы, которым необходимо заниматься. Что впереди для меня именно в хоккейном плане, пока я не знаю. Если вдруг случится так, что матч в Магнитогорске был последним для меня, то я приму такую ситуацию. Но сейчас самое главное, что я
здоров, я полон энергии, и для меня сейчас работа тренером, она не в приоритете. Сейчас в приоритете для меня моя семья. Олег, можно от меня? Да, конечно. Всем добрый день. Медрейтинг, Дмитрий Левин. Боб, приветствую. У меня, знаете, какой вопрос? Все-таки чем вам запомнился хоккей в КХЛ, да, за эти годы? И, соответственно, все-таки, есть ли у вас планы и желание попробовать себя вновь в НХЛ, той же Филадельфии, допустим? What was the most remarkable thing of KHL hockey for you? And also, do you have any plans or desire to get back to NHL in Philadelphia, for instance? Yeah, obviously my most memorable moment in the KHL is our Gagarin Cup championship, and more importantly, our 3-on-5 penalty killing. Like that's the best 3-on-5 penalty killing situation that I've ever witnessed in my career. Plus those 3 block shots by Damir Sharibzianov, I still feel the pain for him. Like you know, like what a leader, what a competitor. Like you know, like I've said, I built lots of friendship. I coached some unbelievable players who were great people, and obviously, like our Gagarin Cup championship is just like magical to me. Like you know, I see constantly videos in my mind, and I know that those videos will be with me forever. Like you know, an old man always told me, champions stay together forever, and that's going to be the case. Самый запоминающийся, конечно, момент – это то, как мы завоевали Кубок Гагарина. И вот это наше меньшинство 3-5 – это лучшее меньшинство в расстановке 3-5, которое я когда-либо видел. Плюс 3 вот этих заблокированных броска от Дамира Шарибзянова. До сих пор на себе чувствую эту боль, которую он испытывал. Настоящий лидер, настоящий воин. Вот это именно о том, что я говорю. Дружба и прекрасный опыт и замечательные игроки, с которыми мне посчастливилось поработать. Поэтому то, как мы шли к Кубку Гагарина, это просто какое-то волшебство. И вот эти моменты, они по сей день прокручиваются у меня в голове. И как однажды мне сказал один человек, чемпионы навсегда остаются вместе. Это действительно так. Отлично. И еще, если можно, касаемо, знаете, какого опыта? Кто-то не любит признавать ошибки, да, или говорить о каких-то сложных решениях. Вот этот момент интересен. С чем Боб столкнулся? Вот, допустим, нет ли у него сожаления, что можно было там Чину и Грица пораньше подключить? Он ранее говорил, что они в детский хоккей играют, а парни там Чина выстрелил в том году, Гриц в этом. Если сожаление может быть, то, что можно было гораздо раньше подключить и дать шанс. It's not common to speak about mistakes or regrets, but if we do you somehow regret? Maybe you might have. Alex, je te rappelle dans 2 minutes. Okay. Sorry, Alex Nagy, my former player, was calling me. Sounds good. Another Maladoy. Probably you might have used these young players, China and Gritz, earlier than you did. No, I don't think so. You know, like it's obviously, you know, you never know. Like you know, I look at Gritz. I had a wonderful meeting with Gritz the day before I left. Like after the game, he asked me, he said, "Can I meet you tomorrow?" And you know, I had a great meeting. He brought one of his sticks to me. He said, "I'd like to give you one of my sticks." And you know, like it's all obviously, you know, like everyone makes good moves, everyone makes mistakes, but at the same time, you know, like I always try to work honestly. Like I've said before, it's not about age, it's not about passport, religions, languages, colors. It's about getting a feel. And the way that I've always worked, like I don't decide, like the way that we do lineups, the way that we do line combinations, I always ask my partners to first speak up. And then if there's a tie or if there's something that
I feel is not right, then I will intervene. But, you know, like there's no rush as much as kids always want to go first line right away. And you know, you need to learn, you need to be ready. And sometimes kids make mistakes and sometimes coaches make mistakes. Like, it's not because we're coaches that suddenly, you know, like we won't make mistakes. We're all human beings, and hockey is a game of mistakes. But I feel that, you know, like throughout, you know, like the 4 years, all the kids that we had to work with, we were, you know, like very, very open-minded to them with open door policy, and, you know, working with them before practice, be working with them after practice, watching their entire shifts, you know, sometimes like staying in a video room 1 hour with them, trying to make them understand the game. You know, like lots of kids come in and they feel that the game is all about skills, about skating, about shooting, but the game is so much more bigger than just shooting and skating. And at Avangard, we try to make them reliable players. And you look at Grit's offensive performances, you look at Klim Kostin, you look at Mikheyev, you look at Chinas, you know, like they improved their game, but at the same time, their offense never suffered. So, you know, like we did our best, like, and I think that those young players, you know, like they're very happy to be part of Avangard. Я так не думаю. Понятно, что никогда нельзя предсказать, но мы с Арсением Грицуком очень хорошо поговорили за день до моего отъезда. После финального матча он подошел ко мне и спросил, можно завтра с тобой поговорить. Вот он пришел и подарил мне клюшку, говорит, хочу, чтобы у тебя была моя клюшка. Понятно, что все принимают какие-то правильные решения, иногда кто-то может совершить ошибку, но единственный принцип, которым я руководствуюсь, это то, что нужно работать честно. Я никогда не оглядываюсь на цвет кожи, на возраст, на национальность, на религию. Для меня это абсолютно не важно. И всегда, когда мы рассматриваем состав или сочетание звеньев, я всегда даю возможность моим партнерам высказаться, и потом уже, если я чувствую, что что-то может быть где-то не совсем так или что-то нужно дополнить, то тогда я могу вмешаться. Но здесь не должно быть места спешки, всему свое время. Игрокам нужно многому научиться, им нужно быть готовыми, потому что и молодые игроки совершают ошибки, и тренеры совершают ошибки. Ведь все мы люди, и в целом хоккей – это игра, которая строится на ошибках. Но за 4 года, которые я провел с Авангардом, и мы работали с молодыми игроками, мы всегда были открыты для них. Вот именно такая политика открытых дверей у нас была, что они могут прийти к нам в любой момент. Мы очень много с ними работали до тренировок, после тренировок, могли по часу провести за разбором видео. И понятно, что все это шло им на пользу, потому что когда молодые игроки приходят во взрослый хоккей, они считают, что здесь важно это талант, это катание, это бросок, но хоккей – это гораздо большее, чем только это. И для нас главное – это воспитать именно надежных, полноценных игроков. И посмотрите на наших молодых ребят в плане атаки, как они подтянулись, и они улучшились в целом, но их атакующий потенциал, он от этого не пострадал. Это можно сказать и про Чинахова, и про Грицука, и про Костина. Они очень здорово выросли, поэтому мы старались изо всех сил им помочь, и я думаю, что они довольны тем, как у них все сложилось в Авангарде. Может, еще один вопрос я задам. Эти 4 года Боб был не только тренером, но и актером, потому что медиа-служба Авангарда постоянно с ним снимала ролики, много роликов, как в Голливуде он себя чувствовал, наверное, здесь. И какой ролик ему понравился больше всего, и что скажет о том, как вот раскручивать хоккей через медиа, потому что КХЛ нуждается в том, чтобы быть более медийной лигой, более медийной клубы. Какой ролик понравился больше всего? For your 4 years here, you were not only the coach, but you also grew up as an actor too. You probably felt like a Hollywood star because we made lots of video clips when you were performing. And which one was the most remarkable for you? And also, how can we promote hockey and the league because the KHL does need it? Yeah, for sure. Like, you know,
hockey is growing, and I think that number one, KHL TV is doing an unbelievable job, and not only in, you know, like obviously broadcasting the games, but like the content, the contents of you know, like in between periods and everything. I think it's great. Plus, you're right, I had lots of fun. I think that you know, like I did so many videos that I don't know, the ones at the Kremlin with Victor Svedberg and Pavel Dedunov and Yaku was lots of fun. But you know, like I'm pretty sad at the border they didn't let me bring Barsik with me back to Canada. So hopefully Barsik will be well treated and someone will take care of him. I love Barsik. I thought that was pretty good. Shindir Mindir, Shindir Mindir. Действительно, хоккей растет, и, во-первых, хотел бы отметить, что КХЛ ТВ невероятную работу проделывает не только в плане того, что они транслируют матчи, но и тот контент, который они показывают в перерывах и в другое время. Что касается наших роликов, действительно, огромное удовольствие получила, очень было весело. Если выделить один, это так сложно, потому что так много их было. Ну, наверное, отмечу тот, где действие происходит в Кремле, где еще снимается Виктор Светберг, Павел Дедунов и Наиль Якупов. Здорово было. Ну и, конечно, Барсик. Жаль, мне не дали его привезти с собой. Надеюсь, о нем позаботиться, потому что я к нему очень привязался, и тоже классный ролик получился. Вот, Шиндер-мендер. Следующий вопрос. Да, разрешите? Да. Да, Боб, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если вас пригласят на открытие новой арены в Омске, то готовы ли будете приехать? Будет ли такая возможность? Рассматриваете ли? In case if you're invited for the opening ceremony of the arena Omsk, will you consider coming? Well, first, you know, like those are all questions like, you know, Alexander Krylov had to leave on a business trip right after, you know, like right after our game. Like I've said, I've talked to Mr. Dukov on the phone. I met with Sergei Bilik. I met with Alexei Volkov. So, you know, like I don't know. Obviously, I know one thing. It's going to be a state-of-the-art arena. Like Omsk fans, you know, like they're getting what they deserve. Like they're getting like a brand new arena. There's going to be lots of great games. There's going to be lots of Omsk passionate fans filling up those seats. So like, you know, like I will always owe a lot to Omsk Avangard. Я разговаривала с Александром Крыловым, с Александром Дюковым по телефону, с Алексеем Волковым. Понятно, что эти вопросы будут уже решаться позднее, но одно хочу сказать, что это будет первоклассная арена, просто потрясающая, и жители Омска получат то, что они заслужили. Великолепное помещение, которое они смогут заполнять. Вот эти страстные болельщики могут приходить и заполнять трибуны, смотреть на свою любимую команду. Но одно могу сказать наверняка, что я очень многим обязан Авангарду. Следующий вопрос, пожалуйста. Коллеги? Неужели больше нет вопросов? Как бы вы охарактеризовали, вы уже говорили о молодых Грицуке, Чинахове, тех ребят, которых вы подключали в конце сезона, Давыдова, Денисевича, других, Холодилина, Сердюка? How can you characterize other young players that you dressed at the end of the season? Davidov, Denisevich, and other guys, Serduk, and some others. Yeah, I think, like I've said, I've watched the junior team play, you know, like that big game in Magnitogorsk when they came from behind. I watched 2 games live in Kazan during our first round, plus with Anton Koryanov, I watched quite a few times, whether the VHL team or the MHL team. And, you know, there's no doubt there's some very brilliant young hockey players like coming up. Like they just need time. I think that Davidov and Denisevich, you know, like they did quite well for us. You can tell that they need a little experience. They need to mature
around the game, but they're two great young kids, and they're good workers. So whenever you put your focus, on being a good student, on being a great worker, once you understand that your body is a business in the hockey business, you have a chance to succeed. And I think that, like those two young defensemen, they'll be part of Avangard for many years to come. Я смотрел матч молодежной хоккейной лиги в Магнитогорске, вот этот важный решающий матч, когда они отыгрались и выиграли. Плюс мы смотрели 2 матча в Казани, когда играли, и с Антоном Курьяном мы смотрели матчи и высшей хоккейной лиги, и молодежной хоккейной лиги. Поэтому я уже и говорила, и повторюсь, что есть великолепные ребята, которые смогут пополнить ряды главной команды, но им пока необходимо время. Вот Давыдов и Денисевич, они неплохо себя проявили, но им нужно немного набраться опыта, им нужно повзрослеть. Это 2 отличных молодых игрока и 2 отличных работяги. Покуда у тебя есть желание быть хорошим учеником, быть трудягой, и ты понимаешь, что твое тело – это твой инструмент в этом бизнесе, то у тебя есть шанс преуспеть. И я считаю, что вот эти ребята, они могут быть частью авангарда на долгий год вперед. Вот есть такая фраза банальная: из России с любовью. Уверен, что вы из России с любовью уезжаете к нашей стране, к людям, к болельщикам. Если касаться не хоккейных впечатлений, что самое главное не хоккейное вы вывозите из России? Какие главные не хоккейные впечатления? There is a phrase that sounds from Russia with love, and probably you're living Russia with the love in your heart to people and to the country itself. And if not to speak about hockey, what are the non-hockey impressions and non-hockey best things that you are taking from Russia? Well, I can only judge the people that, like I have the chance to work with, or people around my apartment. Sorry, another phone call. And, like people treated me with lots of respect. Like I had fun. Like I've said before, as much as I enjoyed the hockey part, whenever I was outside the arena, like people greeted me, fans were great, and everything. So like I said, I have a bag full of memories, and hockey memories plus good people memories. And it's just to show that there's good people all around the world. We're all the same. Я могу судить только по тем людям, которые меня окружали, с которыми я работал. Все относились ко мне с огромным уважением и с любовью. И я большое удовольствие получила от этого опыта и в хоккее, и вне хоккея, потому что когда я выходила за пределы арены, меня всегда очень тепло приветствовали, болельщики с большой любовью ко мне относились. Поэтому, как я сказала, уезжаю я с чемоданом полным воспоминаний не только хоккейных, но и вне хоккея. Все мы... Это еще раз свидетельствует о том, что везде, независимо от того, где ты находишься, везде есть хорошие люди, и хорошие люди, они повсюду, мы все одинаковые. Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Давайте я завершу пресс-конференцию 2 короткими блиц-вопросами, на которые нельзя отвечать «не знаю». Вопросы Бобу. Первое. Кто выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне, его предчувствие, и кто станет новым главным тренером Авангарда в следующем сезоне? So these are 2 short questions that cannot be answered like I don't know. You need to give the answer. The first one, who's gonna be Gagarin Cup winner this year, and the second one, who's gonna be the head coach of Avangard next year? 2 very good questions. Winner of Gagarin Cup. No, I hope, I cheer for Magnitogorsk, because they're the ones that beat it, that got us out of the round. At the same time, I'm a big fan of Sergei Fedorov. Like I've coached many games against Sergei during that big rivalry between Colorado and Detroit, and like I have the utmost respect for CSKA. Like we met twice in the finals, so like I'll go with Magnitogorsk, but it would be a photo finish. Like I hope it would go 7 games,
and go in overtime to decide the winner. But I think that CSKA or Magnitogorsk, but I have to go with Magnitogorsk just for the sake that they got us out. Два очень хороших вопроса. Первый, что касается обладателя Кубка Гагарина, наверное, выберу и буду болеть за Магнитогорск, поскольку именно они нас выбили из этой гонки. And regarding the coach, it's yes, Nayu, I know I can't say this, but at the same time, like I've said before, I know that Dima Ribikin is ready. Is he ready for Avangard? Is he ready for another team in the KHL? That's not up to me. I don't make those decisions. Like my job as an Avangard head coach was to put players on the ice, was to prepare practice, prepare videos, like make sure that we created, standards of excellence where mediocrity would not be tolerated. So like, whoever will be the next head coach, I wish him the best of luck. You're going to be a very lucky man because you're going to be part of a great organization. Так вот, закончим. Но при этом я с огромным уважением отношусь к Сергею Федорову, поскольку я помню еще это противостояние Колорадо-Детройт, и поэтому и клуб ЦСКА я тоже уважаю. Мы дважды встречались в финале, поэтому я предсказываю финал ЦСКА Магнитогорск, но буду болеть за Магнитогорск, но считаю, что там будет фотофиниш. Наверное, хотелось бы, чтобы дошло до 7-го матча, чтобы исход серии решился в овертайме, но своим фаворитом назову Магнитогорск. Что касается главного тренера «Авангарда», здесь, хоть я и не могу отвечать, не знаю, но вынужден это сделать. Как я уже сказала, Дмитрий Рябыкин готов к тому, чтобы стать главным тренером, но будет ли он главным тренером «Авангарда» или другого клуба, этого я не знаю, это не в моей компетенции. Моя задача как тренера была готовить игроков, выводить их на лед, смотреть с ними видео, разбирать, создавать, исследовать стандартам совершенства, не приемля посредственности. Поэтому, кто бы это ни был, я желаю ему успехов и удачи, и я думаю, что ему очень повезет, потому что он станет частью замечательного клуба под названием «Авангард». Если вопросов больше нет, если есть, дайте знать. Общаемся уже больше часа. Дмитрий включился. Слышу, вижу. Дмитрий, будете спрашивать что-то? Да нет, я поблагодарить хотел. Да, спасибо, Боб, за работу. От имени всей прессы, я думаю, все, кто сейчас в зуме, вам скажут спасибо. 100%. Да. И спасибо большое, уважаемые журналисты. Cheers, Bob. See you. Спасибо большое. Thank you very much. You guys were great. I had lots of fun with you guys. Thank you. Спасибо. Спасибо, Боб, и ждем вас в Омске на открытии арены. Будем надеяться. Yeah, I would just like to say thank you very much to Natasha and Oleg for being with me for 4 years. You guys are great. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Bye-bye. Всем до свидания. До свидания. Спасибо, ребят. Успехов. Запись пресс-конференции будет, я в чат скину. Bye-bye.